Hello again. Hola, bienvenidos otra vez. So, today I'm going to do something different. Hoy vamos a hacer algo diferente. As you can see that I got another Aeromexico Boeing 777-200ER from SkyMarks Models. Pueden ver aquí que tengo otro avión de Aeromexico Boeing 777-200ER de SkyMarks Models. Now I'm going to tell you why. Y les voy a decir por qué. Because in the previous video that I did, I bought this at the Airliners International convention last month. So les voy a explicar por qué. En un video anterior les enseñé este avión porque compré este avión en el Airliners International Convention de Chicago y lo decidí a comprar. And I chose to buy it. And again, it cost me $25. Otra vez me costó $25 americanos. Now, this Aeromexico Boeing 777 is an older version of the model. Ahora pueden ver que este modelo de Aeromexico es más viejo. And here I have the current. Ahora aquí tengo el corriente. As you can see, this is a newer version. Ahora pueden ver que esta es una versión nueva. I bought this back in, well, I actually got this as a high school graduation gift 10 years ago. Ahora, esto lo conseguí de regalo por mi graduación de high school. And the box was different. It was a newer version of the box. Y la caja era muy nueva. As you can see, this one is an older box. Ahora pueden ver que esta es una caja vieja. And now I'm going to show you the difference between these two models. And I will spot the difference. And then later on, I will show you how I add detailing to these planes. Ahora vamos a hacer una comparación de estos dos aviones. Van a ver la diferencia. Y luego después les voy a enseñar cómo se puede poner detalles en este avión. So, let's check it out. So, vamos a ver. Okay, so here we have both airplanes. Ahora aquí tenemos los dos aviones. And here we can see the difference. Ahora podemos ver las diferencias. First is that the color of the cockpits and the windows of the plane are lighter on this one than on this one. Ahora pueden ver que las ventanas de los aviones se ven más brillosas que estas. And you can see there's no detailing to the gear. Ahora pueden ver que no hay detalle en el tren. Now here's the difference. Ahora aquí hay la diferencia. The engines, las turbinas. The engines on the left, you can blow wind in them, whereas the ones on the right are a solid piece.
Ahora la turbina en la izquierda se puede soplar aire y se mueve, mientras la turbina en la derecha es solo una pieza. And as you can see, no detailing on the wings. Ahora pueden ver que no hay detalle en las alas del avión. And that is because this one is a newer version than this one, because this one came out in 2010, I believe, whereas this one came out in 2012. Ahora la diferencia es que este avión es más nuevo que este. Este se salió en las tiendas en el 2010, mientras esta salió en las tiendas en el 2011 o 12. Y ahora ya se ven las diferencias y no hay mucho detalle. Now you see the difference. You see one of them doesn't have enough detailing. So I am now going to show you how I'm going to add detailing to this plane to make it look like exactly like its counterpart. Ahora les voy a enseñar cómo le pongo detalles para que se vea igual como su comparada. Let us see. Vamos a ver. First, what we need are wipes, mainly Lysol. Primero, vamos a tener estas toallas del Lysol. Os explicaré por qué. Then, these paint markers I have mentioned before in my previous videos. Ahora estos marcadores que he mencionado algunas veces en mis videos anteriores. And lastly, a bottle of alcohol. Ahora, la última cosa es el alcohol. And why alcohol? ¿Por qué el alcohol? Well, these markers say that they are permanent markers and that the paint will never come off. Ahora, en primer lugar, que esos marcadores son permanentes y que la pintura no se va. And this is where the alcohol comes in. Aquí es donde se pone el alcohol. Turns out that alcohol is an alternative use to turpentine and nail polish remover, because turpentine and nail polish remover can damage the plastic on this plane and others. Ahora, el alcohol es un alternativo que el turpentine y ese líquido que se quita pintura de las uñas. ¿Por qué? Porque esas dos cosas, líquidos, pueden hacer mucho daño al plástico y es mejor. So, in order to prevent a mistake from not getting the paint in the wrong places, ahora para que no pongas la pintura en las partes que no se debe poner, you use a Lysol wipe. Usas una toalla de Lysol. Es más mejor el dual action. It's much better for using the dual action. You take the alcohol and you put it on the towel
and you want to scrub the paint off. Ahora le pones alcohol a la toalla y luego le tienes que tallar para que se pueda quitar permanente la pintura. Now, I will show you later how to do that. Luego les voy a enseñar cómo se hace eso. But for now, let's deassemble the plane and I will show you how I add the paint to the wings and the stabilizers and the engines and the gear. Ahora vamos a desarmar este avión y les voy a enseñar cómo le pongo la pintura en las alas, las turbinas y el tren. Shall we? Okay, here's the plane in pieces and this counterpart to, watch. Okay, ahora ya tenemos el avión en pedazos y su comparada está aquí por support, al soportarlo. First, let's start with the wing. Primero con la ala. Here we go. Aquí vamos. It's okay, estamos bien. Again, you have to be very careful when you paint it on the flaps. Recuerda, hay que tener cuidado cuando lo pintamos por los flaps. You want to get it all the way to the edge. Tienes que hacerlo todo hasta la orilla del avión, hasta la punta del ala, right to the tip of the wing. As you can see, ya pueden ver. With the power of editing, we'll see how it looks like. Finish. Ahora con el poder de editing, ahora vamos a ver cómo se parece completamente pintado. And here we go. Ahora aquí está. Now, so, you can see right here, if it'll focus, there is tiny smudge right here. Ahora sí pueden ver que hay un pequeño smudge acá. Aquí es donde viene la toalla Lysol. Now here's where the Lysol wipe comes in, as I will show you.
But since the paint is still fresh, you don't need the alcohol. Ahora, como la pintura está fresca, no necesitas el alcohol para quitar la mancha. So you don't need the alcohol to remove this particular smudge. There you go. Ahí la traes. Now the wing is almost finished. Ahora la ala está casi completa. Que le falta una poca sección. It's just missing one piece of the section that still needs painting. And that is about the pylon. Ahora la sección que vamos a pintar ahora es la parte de donde se conecta la ala a la turbina. Now I would recommend using a masking tape, but since I don't have any, I'm going to have to be very careful. Ahora, para recomendar esta parte necesitas como masking tape para pintar, porque como ahorita no tengo, so hay que hacerlo muy cuidado y con mucha calma. And be very careful. I don't know if you can see, no sé si pueden ver. I'm making a mark. Estoy haciendo un marco donde se tiene que pintar bien la ala. Trying to make a mark to make sure I don't paint it over. And there you go. Ahí la traes. Well, now that the wing is done, the right wing, we can move on to one of the stabilizers, or the elevators. Ahora, como ya acabamos de pintar una de las alas, ahora vamos a pintar uno de los elevadores, o los stabilizers. This one you'll have to be very careful. Esta hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. It's very quick. Esto es rápido. And there you go. Ahí la traes. Now,
gonna have to connect the stabilizer to the wing. Aquí la traen. Ahora voy a conectarla al avión porque no tengo donde para que se seque. Don't have anywhere to put it to let the paint dry. Now we can move on to the engines, shall we? Ahora vamos a comenzar con las turbinas. Vamos a ver. Okay, so here's one of the engines. Aquí tenemos una de las turbinas. Now, as I said, this Aeromexico 777, this engine is a one solid piece. Ahora, como me enseñé hace un momentito, que de este modelo de Aeromexico Boeing 777, esta turbina solo es una pieza. It does not have the spinning blades. Esta no tienen los abanicos que soplan. So we're gonna paint the blades. So ahora vamos a pintar los abanicos before we can paint the rest of the engine. Antes que comenzamos a pintar las otras partes de la turbina. Here's the black marker, marcador negro. On here you gotta be really careful. Aquí tienes que tener mucho cuidado. So you don't mess this up. So tienes que asegurar que no causas daño. See how it's coming together? Again, you gotta be very careful. Y recuerda, hay que tener mucho cuidadito. Now with the power of editing, we'll take a look. Y con el poder de editing, aquí está el resultado. And here's the result. But you can see the little bit of gray that's in the blades. So we're gonna wait for it to dry and add another coat. Ahora pueden ver que hay un poco de gris en los abanicos. So vamos a dejar que se seque para darle otra pintada a esto. So in the meantime, let us paint the gears. Ahora vamos a pintar el tren. This is from the wing that's been painted. Esta es la ala que ya fue pintada. Here is the gear, well, one of the gears. Aquí está uno de los trenes. We're gonna paint this in silver. Vamos a pintarla en silver. Sí, vamos a ver. Now here you gotta be very careful. Aquí tenemos que tener mucho cuidadito because of the wheels, con las llantas. Now if paint does get on it, on the wheels, you can either use the Lysol wipes or the black marker to repaint them. Ahora si la pintura esta se queda en las llantas del tren,
Well, hay dos opciones. Una es las toallas de Lysol o puedes pintarlos otra vez con el marcador negro. You really gotta be careful. Okay, tienes que tener muchísimo cuidado. As you can see, están pueden ver. I know it's going out of focus. It's just that it won't focus. Ya sé que no se está enfocando, pero oh, ya regresó. Oh, the focus is back. And here's the result. Aquí está el resultado. And again, this has to be really careful. Aquí está el resultado, pero recuerda que tener mucho cuidado cuando hay que pintar los trenes. This was just one of them. Esto fue solo una de ellas. Now, ahora this one. Ahora esta. Now, it all depends if you are either left-handed or right-handed. So you gotta be careful. Todo depende si escribes con la mano derecha o la izquierda, so hay que tener muchísimo cuidado. And with the power of editing, we'll show you the result. Ahora con el poder de editing, podemos ver el resultado. And as you can see, here it is. I don't know if you can tell, but I painted the covers of the gear white in order to match the plane. Y ahora aquí pueden ver que ya está pintado. No sé si pueden ver, le pinté blanco la cubierta del tren para que sea igual como el avión, es del mismo color. Vamos a dejar que se seque. We're gonna let that dry and move on to the engine again. Ahora vamos a dejar que se seque tantito y vamos con la turbina otra vez. As you can see, the blades are now painted black. I know there's some smudging, but that'll soon be fixed.
Ahora ya pueden ver que ya las vanicas de la turbina ya están pintadas negras. Y ahora vamos a pintar lo demás. So let's see. Vamos a ver. You're gonna have to be very careful around the edges around here. Hay que tener cuidado aquí, en la orilla de la turbina, para no manchar la pintura acá. So we won't have to smother the paint right here. We're going to try and paint the inside. I'm going to use two different markers. Ahora vamos a pintar lo de adentro, pero voy a usar dos diferentes marcadores. Sí. Ahora poner esta primero. Gonna run a test on the pen. So prueba la pluma. Gotta be careful not to get into the blade. Hay que tener cuidado para que no se meta en la turbina. With some editing, you'll see the results. Ahora con el editing, ya pueden ver los resultados. And here's the result. Aquí está el resultado. And here it is. Aquí está. Now we're going to paint this part of the engine. Ahora vamos a pintar esta parte de la turbina. Y esto sí va a costar mucho trabajo. This is going to take a lot of work. So, let's see. Now, I'm only doing one wing, one stabilizer, and one engine. Just to save time. Ahora solo estoy pintando les estoy enseñando a pintar una ala, una turbina y un elevador para salvar tiempo, pero van a ver los resultados después. Again, you gotta be careful here on the back. Hay que tener mucho cuidado atrás, because this is a solid piece right here. Esto es solo una pieza. Go.
Now I'm gonna add some detailing right here, but it is gonna take time, so we're gonna wait for the paint to dry here, and I will show you how we'll do it back here once the paint dries out. Alright, it's now painted. Now I'm going to show you how I'm going to add detailing around here. Ok, so ya le di detalle a esta parte de la turbina. Ahora les voy a enseñar cómo le voy a echarle acá. I'm going to use this very thin brush. Voy a usar esta brocha que es muy delgada. I'm going to dip it in black paint. Voy a echarla en pintura negra. Voy a put it aquí. Paint it around here. Hard. Should get pretty easy. Ya sé que es muy difícil, pero se va a poner más fácil. Yes, I know there's some black paint on the outside, but I will fix that. Pienso que hay un poco de pintura aquí, pero lo voy a arreglar. Sorry. It's hard to get it in here. So voy a meterlo acá adentro. Now you can see. Okay. And now here it is. Aquí está. Don't worry, I will fix up the paint problem later. Aquí está. Pero ahorita voy a ver la situación de la pintura. Now the plane is almost finished, and you will see the results. Ahora el avión ya mero está listo, y luego más al rato van a ver los resultados. Cómo se va a parecer como la original. La nueva. Now you will see how it will look like the one that I have right now. And here's the result. Aquí está el resultado. Now that we finished with the engines and the wings and the stabilizer and the gears, now let's move on to adding the hazard lights. Ahora, como ya acabamos con las turbinas, las alas, el tren, los elevadores, las turbinas, ahora vamos a poner las luces de peligro. So let's do that. Vamos a hacerlo. Here are your hazard lights. Aquí están tus luces de peligro. Now the green light goes on the right side of the wing. La luz verde al lado derecho del ala. And here it is. Aquí está. I'm gonna wait that for it to dry.
Vamos a esperar para que se seque. Now let's move on to the red hazard light. Ahora vamos con la roja. Just testing it out. Solo la estoy probando. Aquí. Go. Aquí vamos. Here it is, the red hazard light. Aquí está la luz de peligro del lado izquierdo del avión. And now the hazard lights for the body of the plane. And those two dots are on top of the plane as well. Ahora vamos a poner las luces de peligro en el cuerpo del avión. Y las dos puntitas también, creo que son las antenas, no sé. Pero vamos a hacerlo. Let's do that, shall we? And you gotta place it right in the middle. Tienes que ponerlo en el mero medio. Here's your hazard light. Aquí está tu luz de peligro. Now one down here. Otro por acá abajo. Now, you gotta make sure you don't make it too big. Tienes que asegurar que no lo hagas bien grande. Porque tiene que ser muy realístico como el avión de de veras. You gotta make the hazard light more realistic, like the real thing. Now the two dots. Los dos puntitas. One right here. Uno acá. El otro acá. Another one right here. And there you go. Ahí la llevas. And now, ladies and gentlemen, let us assemble it and see how it looks like and compare it to its twin. Ahora, damas y caballeros, vamos a ensamblarla para ver el masterpiece y a comparar este avión con su gemelo, y vamos a ver los resultados y los detalles. So, without further ado, let's get on with it. Ahora vamos a hacer esto. And here's the results. Ahora aquí están los resultados. Let's give it a closer look. Vamos a dar un look cerca. And you see how it now looks neatly detailed. Ya pueden ver qué bien detallado está este avión. Especially on the engines, especialmente en las turbinas. Now you're probably gonna ask me, ahora me van a preguntar, why didn't I add paint on these flaps right here? ¿Por qué no le puse pintura en estas como aquella? Like this one. Well, if you must know,
When I was looking up real pictures of the actual Boeing 777-200 of Aeromexico, I noticed that they only painted the flaps on here, not on the rest. Ok, cuando vi las fotos reales del verdadero Aeromexico Boeing 777, vi que solo que esta parte está pintada y acá no. So meaning that I added too much detailing here than here. But still, I really like them both, you know? So yeah, it took me like about 2 hours to paint this plane. So me tomó casi 2 horas para pintar este avión. But I did it. Lo hice. And you can now see how I add detailing to these planes from SkyMarks. Ahora ya pueden ver cómo le doy mucho detalle a estos aviones de SkyMarks. And again, I put a lot of hard work into it. Le di mucho trabajo, but it was worth it. Pero sí valió. And yeah. So now you know how I paint these airplanes. Now, if anyone out there has any planes from SkyMarks, I am happy to add the details to the plane. Even some of the old ones, including the new ones that they have. And just recently, a few days ago, SkyMarks posted a video of Japan Airlines 767-300 in its special livery of Pokemon. They added detailing to the wings and the engines, and it was pretty good. Ahora, como yo pongo mucho estos detalles, y si hay alguien que tengan estos aviones de SkyMarks viejos o nuevos, y yo puedo hacer este trabajo, o si no, ustedes la quieren detallar ustedes. If any of you guys want to try this out, feel free to do it. Y hace unos días, SkyMarks Models puso un video en Instagram de un nuevo avión que salió de Japan Airlines Boeing 767-300 en su livery especial con los personajes de Pokémon, y vi que le pusieron mucho detalle en las alas y me impresionó el trabajo que hizo SkyMarks para hacer esto. And I was really impressed how SkyMarks added those detailings. Anyway, I think that does it for this editorial and tutorial video. I really hope you enjoy it. I know the video is a little off and the focus wasn't right, but it'll have to do. Then make sure to leave a comment down below. Make sure you like and subscribe, and I will see you all next time with new videos. Y es todo por este video. Espero que lo disfrutaron. Ahora ya sé que el editing y la enfocación no fue tan buena, pero así es. Aseguran a poner un comentario en el video y dale un like y suscriban a mi canal.
y los veo la próxima vez con nuevos videos. So, take care everyone. Cuídense bien. Goodbye. Adiós.